ladies and gentlemen, or a minute. Okay, my name is Joshua Haniro. I'm very pleased and great pleasure. I'd like to thank Mon ICPA inviting us ACCA to have a chance to share with you the topic of the presentation this afternoon. Even though I'm from Australia, and the winter in Australia at most is -1 or -2 degrees. And this is my first visit to Mongolia. And until I reached Mongolia, I realized that what winter is all about. Even though I've been told by a lot of my friends in Mongolia that this winter is the least cold winter. Okay, without further ado, let's start our presentation today. Today we're going to deliver a topic what we call 100 drivers of change to the global profession of accountant. This is very recently a research that's conducted by ACCI indicating that for the future accountants, in anticipating in the next 5 to 10 years' time, what are the changes that will take place, and therefore, what are the future look like for the accountants that we are today? And the world and economy in today's world keep shifting. They always are constantly changing in the business models, and this is expected to continue. And all these changes will have big impact on the global economy, businesses, accountancy professions. So by having understanding that emerging all these drivers that are causing the changes, it will let us to better prepare to accept and to welcoming all these changes and adjust and evolve. And we know that the shift in the power and the wealth, and followed by extreme economic changes or economic uncertainty, and by the political instability, transitions are all happening all over the world. And the way business is being carried out also is affected by all other factors such as like market volatility, globalizations, and transformational by the combinations. And these changes will be more further compounded by the changes and advances in the science, technology, demographic shift, and in the business models. So in today, due to time constraint, I'll deliver the main 3 points here as we see on the screen here. So I'll cover first the discussion of these 100 drivers of change. What are they? And we follow on by what are the implications to the accountants on businesses, and how do they prepare to welcome all these changes coming on, and what are the imperative actions that need to be taken in order to resolve all these changes. And last but not least, which is what are the future of profession in accountancy look like in the next 10 years' time. Ямар гол хүчин зүйл бизнесийн болон бүртгэлийн хэрэгжил нөлөө үзүүлээд байна вэ? Яаж нэгэн мод
бүртгэлийн мэргэжлийн үн хариу үзүүлбэ. Ямар ирээдүйн хөлбөр байна вэ гэдэг талаар харсан. And these factors that we have to think about has been identified of 100 drivers. And these 100 drivers are actually being categorized into 8 different categories. За энэ судалгаа бол өөрчлөлтийг хөдөлгөгч 100 зүйлийг авчирсан. Энэ 100 зүйл маань яг ерөнхийдөө 8 категорид хуваагдаад байгаамаа. Энэ эдийн засгийн өсөлтийн түвшин, эдийн засгийн ирээдүйн боломж хөдөлгөөнүүдийг авч үзэх, үн цэн ба мөнгөний ойлголт, тэгш бас хуваагдлагын хэмжээ, нэгдсэн бодох бүртгэлийн практик, тэгээд нэгдсэн бодох бүртгэлийн мэргэжил гэсэн 8 хэсэг байна. And all these changes are all happening in different time frame. Some of them will take place within 1 to next 12 months. Some will take place in 1 to 3 years, 4 to 5 years, and even 10 years plus later. Тэгээд өөрчлөлтүүд нь бол цаг хугацааны өмчлөлтөөр өөрчлөгдөж байна. Зарим нь бол 1-ээс 12 сарын хугацаанд өөрчлөгдөж байгаа, зарим нь 1-ээс 3 жилийн хугацаанд, бус нь 4-ээс 5 жилийн хугацаанд, мөн 10 буюу түүнээс дээш жилийн хугацаанд өөрчлөлт үзэж байгаа. Let's look at the first category. I will discuss out of the 8 categories. I will only discuss 4 of them. Now let's look at the first one, economy. Энэ 8 категорийн ерөнхийдөө дөрвийг авч үзэж бодож байна. Эхний категори болохоор эдийн засаг. Okay, for economy, this category, there are 17 drivers. That means there are 17 factors that are causing the change. За энэ эдийн засгийн хүрээлт батж байгаа нь болохоор 17 хүчин зүйлийг тодорхойлон авч үзэж байгаа. And one example I like to take on as example of the economy is the notions value of currency. За энэ эдийн засгийн судалгааны одоо гол жишээ болгож би мөнгөний үнцний тухай, мөнгөний ойлголтын талаар хэлье. And we know that effective functioning of national and global trading will require systems that needs a commonly accepted notions of value of currency. За мөнгөний тухай ойлголтыг бүрдүүлж байгаа үйлс баримтлал өөрчлөгдөж юу үнэлж байгаа, яаж хэрэгжиж байгаа гэдгийг чухал байр суурьцж байна. And this currency acts as a form of the common exchange that used to trade to buy and sell. За энэ угаасаа мөнгөний ойлголт нь болохоор яг худалдан авалт түүнийг тийм мөнгөний үнц энэ мөнгөний худалдан авалт буюу одоо худалдан авалт гүйцэтгэх талаас мөнгөний хэрэгсэл болгоно гэдэг. Now, for example, the transformations of this conceptual of notion of money, like the debt and the currency, and the new modes of value will be emerge in the number of existing examples. За мөнгөний тухай ойлголтын үзэл баримтлалыг одоо яг бидний ирээдүйн болон арилжаалын системд одоо шинэ мөнгөний загварууд бий болоод байгаа юм талаар тайлбарлая. For example, the proliferations of virtual currency of QQ in China. За одоо бодит мөнгөний тэмдэгтийн хурдтай хөгжил одоо ялангуяа нэг хятад хөгжиж байгаа QQ гэсэн системээр одоо дамжуулан мөнгө олж байгаа хэлбэрийг бас дурдж байна. This QQ of China basically that you use money to buy points, and then you're using that points as a currency for trading, for buying and selling. Энэ QQ гэсэн системээр дамжуулж угаасаа хоёр цуглуулж байгаа тэр хоёр дуурайд дамжуулаад одоо худалдаа арилжааг боломжийг олгоно. So the implication for this one, what will this be the implication for the accountants? That would be, what is the demand for this measurement of system? How do we measure in the accounting system? How do we measure such a system that if money is no longer the sole common denominator or measurement unit? За хэрэг мөнгөтэй дангаараа давмгал төлбөрийн хэрэгсэл байсаар байх юм бол шинэ үнэлгээний системийг эрэлт хэрэгцээ бий болж байна. And what would that mean to the accountants that the value security in the systems without being recorded as auditable currency could create a massive complexity for the tax regulators and revenue collection agencies. Намун орлого цуглуулж байгаа орлого цуглуулах систем бүртгэлийн хөрөнгөний хяналтаас бий болох мөнгөний тэмдэгтийн татварын авалт болон орлого төлөвлөх агентлууд төвтэй байдлыг бий болгож байна. Now, these are the following are the challenges for the accountants. For example, how will the finance function account for such non-financial transactions and resulting assets and liabilities for business? За эдгээр үр нөлөөнөөс болоод эцэг бодогчдын өмнө бол дараах асуудал гарч ирнэ.
санхүүгийн бус ажил үйлдвэрлэгээр түүнээс бий болж байгаа бизнесийн хөрөнгө болон өөрчлөлтийг яаж бүртгэх вэ? And for example, another question to the accountants. With the range of the skills required by accountants that needed to expand even further to reflect the demand for expertise in these paradigms and new methods of exchange. За үүнээс үүдэн нэгтлэн бодогчдын юу ямар асуудал гарч ирэх вэ гэхээр нэгтлэн бодогч нараас шаарддаг мэргэжлийн бүхэл ур чадварыг нэмэгдүүлэх, цаашлаад арилжааны шинэ нэгтгэл болох мөнгө 3 туршилтын хүрээнд шаарддаг мэргэжлийн зохих түвшний ур чадварыг нэмэгдүүлэх шаардлагатай гэсэн асуудал гарч ирнэ. And we're estimating for this economic category will take place, the impact will happen in the 10 years' time. Next one, the second one is science and technology. And we know that the digitization of business in everyday life, highlighted with a focus on growing personal technology, in the ease of access to the internet, social media, and including the impact on the attention spans. За усан нэмэгдэж байгаа хувь хүний технологийн хэрэгцээ, интернет болон олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл одоо амар хэлбэр нэвтрэх боломж, түүнд зах зээлж байгаа цаг хугацаа, тэдгээрийн өрнөлдөөн бизнесийн болон өдөр тутмын амьдралыг электрон болон хурах явдлыг илүү онцлон харуулж байна. So for businesses, for example, what is the impact of the nowadays we know the cloud computer system, the cloud computing? How do we value the digital assets? And how do we take care of the cybersecurity with the rise of the big data and the value of the data mining, and are all emphasized? Бизнесийн электрон хөрөнгөний үнэлгээ захин мэдээллийн аюулгүй систем их хэмжээний өгөглийн сан, мэдээллийн сан яаж үүсэх, тэдгээрийг яаж үнэлэх тухай асуудал бас гарч ирнэ. Under science and technology, there are 19 drivers under these categories. За энэ шинжлэх ухааны технологийн хөдөлгөгч гэсэн хүчин зүйл 19 хүчин зүйлийг тодорхойлон хамтжээ. I already discussed on this high level. If you want to know what are the 19 drivers in details, I'll tell you where you can get this information later. Би зөвхөн энд онцлон авсан энэ хэдэн сэдвүүдийг онцлон авч үзгээ хэлсэн байгаа. Хэрвээ та бүхэн бол одоо дараагийн үзүүлж болно. So for science technology, let me put an example like the development and exploitation of the large databases. And in today's transaction, wherever you go, you buy something nowadays that you go to a supermarket or you go to a shopping center, you buy something, they ask you to fill a form for lucky draw. When you register something, you can put your personal identifications. All these informations are collected. Өдөртмийн үйл ажиллагааны явц бий болдог одоо өөрчлөлтийг ажил үйлдвэрлэлийн талаар их хэмжээний мэдээлэл өсөн нэмэгдэж байгаа мэдээллийн базаа судлах шинжлэх ашиглах сонирхол нэмэгдсээр байна. And the challenge is now to create a new tool sets that enable the manipulations of these large databases and how to generate a powerful predictive insight about future customer behavior. За эдгээр хэмжээний өгөглийн сан зохион байгуулалтын цог зарах хэрэгслийг бий болгох, эргэлгчдийн ирээдүйн зам төлөвийн талаар хүссэн таамаг төвшүүл болох боломж байгаа хэмжээ гэсэн талаар жишээ авч үзье. So nowadays that the emergence of the new number of alternate forms of green energy, such as like solar, I believe that most of us may have used solar. Энергийн хэрэгцээг хангахын тулд компаниуд ногоон эрчим хийн эрчим хүч өөр эрчим хүчний хэрэглээг ихсгэх өргөн боломж олцоо болгож байна. And also this has been given a wider range of options for fulfilling the energy outlook. BP, the largest of forms of energy, accounted for 3.3% in 11, and it is predicted that it's going to be increased to 11%, from 3.3% to 11% of the total by 2030. Дэлхийн эрчим хүчний судалгаар 2011 онд дэлхийн захиргааны 3.3% эрчим хүчний шинэ хэлбэрүүдийг ашигласан гэж бүртгэгдсэн ба 2030 он гэхэд энэ хувийн 11% хүртэл өсөх хандлагатай байна гэж судалгаа гарч ирсэн байдаг. And now the advances in the what we call the bioelectricity that could lead to organizations to install by capturing the energy expended by people that step on it. За өндөр даралтын эрчим хүчний ололт нь
байгууллагын шахын дараа нөгөө явж байгаа хүмүүсийн алхаа хөдөлгөөнөөр эрчим хүчийг бий болгох чиглэлүүд байна. For example, there are already dance clubs in London and in Rotterdam that are using these panels. So when people dance on the panel, they will generate the power. Лондон хүчийг талаар энэ эрчим хүчийг бий болгох үйлдэл хийсэн байгаа. Тэр нь шатанд ороо нөгөө эрчим хүчийг бий болгох панелийг суулгаад хүчлэх үйлдэл эрчим хүчийг үүнээс гаргаж авдаг байна. And we expect that the time frame for this driver is taking place within 4 to 5. And now what's the implication for accountants? The accountants could increasingly be asked to identify the areas of energy wastage and the best alternative energy investments and green power commitments. Хөрөнгө оруулалтыг хийж болох талаар байнга асуудалтай хэлмэрчнээс асууна. Now the key question to the accountant is, will accountants increasingly be expected to be aware of different forms of green energy to help make the best financial decisions and sustainability choices? За нэгэн бодогчдын өмнө нэгэн бодогчд компанид эрчим хүчний үр ашигтай болон тогтвортой сонголт хийхийн тулд ногоон эрчим хүчний өөр хэлбэрийн талаар мэдээлэл шаардлагатай юу гэсэн асуулт байна. And the last factor I'd like to share here is the practicing of accounting. За дараагийн хэсэг болохоор нэгэн бодох бүртгэлээр ажиллах. Нэгэн бодох бүртгэлийн practice-ийг авч үзье. Okay, that is the scope of the accountant role. За энэ нэгэн бодогчдын үүрэг оролцооны цаар бүрийг тодорхойлох талаар авч үзье. The definition of the role of accounting is actually different across different countries. За мэдээж хэрэг нэгэн бодох бүртгэлийн мэргэжлийн үүрэг рол нь болохоор улс орон болгонд өөр байдаг. I think the most common one is to maintain the record of the company, the individual assets, transactions, financial activities, and carry out the audits and ensure and tax regulations. За нийтлэг болохоор компани болон хувь хүний хөрөнгө ажил үйлчлэгээ санхүүгийн үйл ажиллагааны санхүүгийн болон татварын дүрмжид нийцүүлсэн нэгэн бодох бүртгэлийн үйлчлэгээр хангах асуудал байдаг. And this definition and this role will change because nowadays accountants will be expected to do more than just a normal recording transactions. They are expected to be more diverse accountant. They have to become involved in strategic decisions, and they will be involved in enterprise risk management, value creations, and development of new business propositions. Нэгэн бодогчдын энэ хэлбэл үүрэг нь одоогоор яг өөрчлөгдөж байгаа. Нэгэн бодогчдын болохоор илүү зүйл хийхийг одоо шаарддаг. Энэ болохоор нэгэн бодогчдын стратегийн төвшний шийдвэр гаргах, байгууллагын эрсдлийн удирдлага, үнэлэмжийг бий болгох, бизнесийн шинэ үйл ажиллагааны төсөвлөлд илүү оролцсонтой холбоотойгоор өөрөөр тодорхойлох илүү хэлсээр байна. And now the implication for accountant is the greater emphasis that will be placed by developing accountants with ever widening range of skills and experience, and to those who are able to develop insights and strategy based on these attributes. Илүү өргөн царманы ур чадвартай туршлагатай тухайн байдлыг ухаалахаар мэдэрч чадах хөгжүүлэх бизнесийн байгууллагын илүү анхаарал хандуулах хэрэгтэй. And now accountants will be increasingly requested to be more proactive in finding ways to create value, add value to the profit of the business. Нэгэн бодогч нар нь болохоор бизнесийн үйл ажиллагааны үр дүнгийн хэсгэр бизнесийн үйл ажиллагааны эдийн засгийн татвар байдлыг таамаглахад одоо бас үүрэг ролтой. So the two questions to the accountant is first one, could the accountants buy a new roles for themselves, for example using the skill set to explore the potential of the new business model? За нэгэн бодогч нь өөртөө шинэ үүрэг ролыг бий болгож чадж гин үү гэдгийг асууж чухал байна. And the second question is, could the accountant be a role for the architect, meaning not only the chief financial officer, but a chief financial value architect to create value, create profit, adding value? Бизнесийн шинэ хэлбэр замыг бий болгох нэм илрүүлэхэд одоо санхүү хариуцсан зардлыг үүрэг оролцоо бий юу? Энийгээ ерөнхий үн цэний ерөнхий архитектур гэдэг та So, how do we respond if we are the accountants today? How are we well prepared or not to welcome these changes in the next
5 to 10 years' time? За өөрчлөлт хөдөлгөгчд нь яг ямар утгатай юм бэ? Тэгэхээр одоо өөрсдөө нэлээд бодчихлоо энд ямар хариу үйлдэл юм бэ гэсэн талаар авчихъя. So for us as accountants to be better prepared, we need to know what are the forces that changes the business. За бид нэр болохоор одоо яг хөдөлгөгчдийн талаар ойлголтыг авчихсан. Яг бидний энэ өдөртний амьдралын ямар үүрчилж одоо энэ өөрчлөлтийг бий болгоод байгаа юм бэ гэсэн асуулт авчихсан. The first force that will change and shaping the business is the global economy. За энэ бизнесийн яг өөрчлөлт байгаа хамгийн ихний хүчин болохоор даяарч хэвцээ. Because the continuing of the globalization is taking place against a backdrop of persistent economic turbulence and uncertainty of growing pressure to rethink, replace, reposition the infrastructure. За эдийн засгийн огцом өөрчлөлт дарамтын эсрэг даяарчлал явуулж даяарчлагдсан эдийн засгийг бүхний санхүүгийн засаглалтай хамт авч үзэх шаардлага гарч байна. And we know that nowadays in the to do a business, because the growing business and the regulatory of the complexity now will intensify that many new businesses are short-lived. За өсөн нэгж байгаа бизнес одоо энэ бизнесийн орчин олон хүнд хэцүү болоод байна. Тэгээд энэ бизнесийн хууль хэрэгцээ орчин урьдчилан хамттай хүчтэй глобал өрсөлдөөний бий болгосноор эдийн засгийн хүчлийг багасгаад байна. The next one is innovation and change, and the next one is society and work. Society and work, the changing of the social value and expectancy of work, increasing the global population and aging society. Now, it's always, nowadays you see many developed countries like UK, in Singapore, in Australia, the retirement age has been pushed out. Now from Singapore, from 62, now being up to 65. So this is the change in the society. And the last one is the learning and development. Now there's a changing of trends. Maybe in the now generation X, generation Y, generation Z, there's not many more like online. There's not many more like a face-to-face learning and development taking place. There are more now trends, a growing trends towards learning via online using the accelerated learning. Okay, next one. This one I'll go quickly because we're only 10 minutes time. So the next one is actually once we know the 5 forces that cause businesses, next we know what are the 5 steps that for a business that need to be taken to cope with those changes. Now the first one. The first one, the business need to prepare for themselves to develop a strategy to cope with all the possibility of the uncertainty. Now we're going to talk about the trust and the forces that shaping the profession of accountant. Just now we talk about the business, what are the forces that changing the business? Now we're talking about what are the forces that changing accountant profession. The first one is the trust and reporting. Now, professions on the accountants to strengthen its public image and go beyond current financial reporting practices just to provide a more transparent, simplified, and holistic picture of the financial of the firms. Regulatory expectations. As nowadays the business become more complex, the regulation also will keep on the pace by changing. By getting more complex regulations, it drive up the cost of compliance.
комплекс болж байгаа юм улмаас үүнтэй холбогдуулан бас хөгжлийн өөрчлөлт явагдаж түүнийг даган уйлдан өөрчлөгдөж байгааг бизнес. And nowadays, we see that many countries in the world, including the European and the Asia Pacific, that have a trend of converging to international accounting standards. Одоо нөгөө олон улсын хэлбэр бодох бүртгэлийн даган үйлдэлт нь болохоор улс орнууд даяар хэрэгжиж байгаа. And this drive is mainly because of all converging to international accounting standards that will be cheaper, cost efficient for businesses to make investment for comparison purpose. За энэ стандартын практик бол олон улсад дагаж хэрэгжлээрээ одоо мэргэжлийн хэлбэр бодох бүртгэлийн хөтлөх арга нь олон нарийн үүнтэй холбоотой зардал мандаа багасч гарч ирэх гэж үзэж байгаа. And the next two is the intelligence system of the big data that we just discussed. With now the advancement in the science and technology, the accountant also need to know the auditing do not only take place in paper, but auditing also now taking place in computing systems. Дараагийн нь оюутны систем ба хөдөлгөөний саналаар авчия. Okay. Now, for the last slide I want to share with you is now once we know what are the forces that changing accounting professions, now we just identified the 5 forces that might change the role of the accounting profession. So what we know that what is the 5 steps that we need to do for global accounting professions. За нэгэн бодох бүртгэлийн хатааны үүрэг түүний стратегийг одоо илүү өргөн хүрээд хамруулах талаар авчирч байна. And the first one is to embrace and enlarge strategy and commercial role. So there are 5 steps that we need to do now for accounting professions. Нэгэн бодох бүртгэлийн мэргэжлийн гол 5 хүчин зүйл хэвлэдэг. Now the accountant need to know all aspects of corporate decision making, from strategy formulation through defining new business model. За нэгэн бодох бүртгэлийн өөрөөр хэлбэл болохоор бизнесийн шийдвэр гаргаснаас эхлээд одоо шинэ бизнесийн загвар гаргах хүртэл одоо өөрөөр хэлбэл байгаа. And the professor also need to be seen that to be addressing a clear public consensus. За нэгэн бодох бүртгэлийн болохоор угаасаа дэлхийн олон нийтийн бүтээн зөвшөөрөлт одоо чиглэлөө бас хандах хэрэгтэй. They need to build the image. They need to build the image of trust. Тэдний болохоор олон нийтийн дэлхийг бий болгох хэрэгтэй. And also the third one, the focus on the holistic view of complexity, risk and performance, meaning accountants not only doing accounting job, they need to oversee the whole company operations. За энэ нэгэн бодох бүртгэлийн эрсдэл ба удирдлага нэгдмэл үйл ажиллагааны систем гол нь чиглэлтэй нэгэн бодогч дан ганцхан үйл ажиллагааны чиглэлээр байхгүйгээр компанийнхаа бүхэл үйл ажиллагаанд оролцох хэрэгтэй. And the last but not least today is to reinvent the talent pool, the last point. За тэгээд оюунлаг хөгжиж хөрөнгө оруулалт хийх. Because nowadays, with all these changes that are taking place, the demand and command of the accountant's role is changing. Нэгэн бодох бүртгэлийн одоо өөрөөр хэрэгцээ нь өөрчлөлтөө дээ. The future businesses need accountants that are able to create value and to add values. Нэгэн бодох бүртгэлийн ирээдүйн одоо шаардлага болохоор тухайн компанид үнэлэмжийг бий болгох. If you're interested about this topic, you want to find more details of this report about what are the 100 drivers and how these 100 drivers making changes and how these 100 drivers make the future accountants be. Энэ судалгааны талаар илүү мэдээлэл авах гэсэн бол одоо энэ 100 хөдөлгөгч зүйл маань эдийн засгийн яарн хэмжээд авдаг. Энэ эдийн засгийн хөдөлгөгч хүчин зүйл нь болохоор нэгэн бодох бүртгэлийн мэргэжил яаж хэмжүүлж байгаа. Энэ яаж хариу үйл үзүүлэх талаар одоо цаашаа судалгааны талаар үзэж болно. You can go to the ACCA website, www.acccaglobal.com. You can search for these titles. You can get the whole report. ACCA-ийн глобал сайтаар ороод энэ хаягаар
орсноор бүх стори. The report about 24 pages. Энэ судалгаанд болохоор 24 pages. 24 хуудастай. 24 pages. 24 pages. And the appendix is 120 pages. За нөгөө хавцалт нь 124 хавцалтай байгаа. Судалгаа 24 хуудастай. If you run out of time, you can go for a document called a summary that only 4 pages. Тэгээд таны хугацаа байгаа бол та зөвхөн дүгнэлт гэсэн 2 хуудасны хэсэг болж хэлж байна. Thank you very much for the opportunity and thank you for your time. Thank you.